Та-та-та-та-та-та-та. Та-та-та-та-та-та-та-та. Та-т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 а. Такс. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Та-та-та-та-та-та-та-та. Та-та-та-та-та-та-та. Ту-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Чайку трошки. Що там у нас? Лот гейм. Friday. Ду-ду-ду-ду, ду-ду-ду-ду-ду. Так, зараз буквально ще чуть-чуть і будемо починати. Відьмачок. Цікаво, чи довго ще лишилось по сюжетці основній бігти. Так, ну, чекаємо когось. О, привіт, привіт, привіт! Добрий вечір. Так і добралися руки в мене сьогодні до стріму, на щастя. Навіть трошки раніше моє заняття закінчилось, так що можна сісти, попити чайку і поганяти ще. Минулий раз, коли ми закінчили, якщо пам'ятаєш... Зараз тихіше трошки зроблю. Зараз, секунду. Старі пенсіонери кажуть, що не можуть доєднатися до стріму, деякі. Бо у них там вже всіх них пенсіонерські діла. Так. Так. Так, ну, повертаюсь, все. Нагадаю, що там ми залітаємо зараз в те місце, де Цири, перепрошую, ховається. І там, походу, відрізати може нам частину побічних квестів. Я оце думав, все-таки йти на той крок чи ні, але думаю, що піду. Да, сьогодні на поличку і запхав, хай сидить там зверху, дивиться, бо до кнопочок, типу, важкувато добиратися, якщо вона так от, типу, сидить. Так, а чого це в мене? Зараз, секунду.
Сек. Що попало? Показує мені. О, все. Да, сьогодні вона, коротше, досить там. То я за те, що я таки піду зараз до Цирі, і якщо ми попаде якась там частина квестів сайдових, то потім наступний раз будемо грати вже детальніше ці всі квести проходити. Зараз хочеться все-таки мені глянути вже на основну сюжетну лінію, як вона буде розгортатися. Тому що ми вже якось так довго-довго до неї колами підходили. Тому буду зараз цей лупити до Цирі. Хай там вже, сподіваюсь, не так багато квестів відвалиться. Фуф, хороша неділя. Авалак. Треба запам'ятати чувака. Тут, до речі, Весеміра показують на ілюстраціях ніби цим, в окулярах. After traveling to the Isle of Mist, some side quests will be no longer visible. 22-й. У мене 25-й рівень, тобто я походжу по їхньому цьому. Ну і окей, добре. Redania's Most Wanted, Deadly Plot. 2 квеста відвалились, та й чорт з ними. Насильної шкода. Завантажилося, ще раз завантажуємось. Ну, зараз побачимо, що там буде. Ось тут Весемір ніби в окулярах. Якийсь магічний навігаційний прилад. Острів туманів. Isle of Mists. Ну, таке враження, що ми її зараз тут знайдемо. Цікаво, чи буде прям тут бій вже, чи ні. Я швиденько ще зроблю ось що. У мене тут 6 очків прям насипало. Можна щось використати. Які мутагени у нас є? Red mutagen, lesser red mutagen. Green mutagen. Red mutagen. Так, треба щось качнуть. А що? Тут я щось хотів вкачати, я не пам'ятаю, що саме. А що в мене тут було покачано? Griffin School. Light Armor. Medium Armor. З цим взагалі нічого не роблю, коротше, адекватного. Такс. Та що прокачать собі, га? Size blows. Що в мене стоїть зараз тут? Ось ця штука. Ага, ось це, до речі, доволі штука зручна вийшла мені. 5 з 5, 3 з 5. When first attack critical by hit. Давай це качнем. Тепер у мене це покачано, не дурняцьке. І стрільба. 3 з 3. Типу все, що могли. А що це? Ага, окей. Що це у нас? Oil applied. Time is slowed, aiming bombs. Можна ще ойли. Не знаю, скільки мені це. Delusion, Melt Armor, Puppet.
Це арт, це ігні. Alternate. Бла-бла-бла. Просто sign intensity збільшує. Щось мені все це якось не дуже... Ладно, ойли зробимо. А так все, хай ще 2 лишається. Алхімія, тут нічого важливого не можемо зварити. Ні. Все, тоді можна рухатись. Попливли нарешті. Острів туманів. Куди тепер? Їхідна. Ах ти ж тварина. Відчепись. Відламала шмат цього човна мені. Я так в шоці. Знову біля Єхідни. Відстав. І куди ти мене привело? Це типу цей острів? Ігні. Ну, побігли. Follow the Firefly. Нічого собі, яка тварина. А ось не попав. Ага, він все-таки горить. Погляд. Мінус ще один. Ага, не очікував тварина. Що ти бачиш які? Фосфор. Травичка, звичайно. Це я вже Вінтерблейдом цим б'юсь. Прикольно. Так, ну що ж. Квен краще мати з собою. Якесь цікаве дуже місце. Якісь маги, напевно, створили. Мандрагора, чи що це було? Firefly stopped at the hut. I'll look inside. Цікавенько. Тук-тук. Anybody in there? Та точно хтось є, дуже тільки. Damn. Чи нам відкриють питання? I'm not gonna hurt you. Open up. Oh, you blew our fucking cover. Who are you? What do you want? I'm Geralt, a witcher. Go away! Looking for a young woman. Ashen hair, scar on her face. Will you let me in?
No. How many of you are in there? What do you need to know? You're taking a bloody census. Mind my mum's beard. Get yourselves together, lads. You there, outside the door. Geralt, that right? Yeah, Geralt. Listen, Geralt, let's cut to the thick of it. We survived a shipwreck recently. Beasts from the depths ate some of my lads, and the rest of us found shelter here. Not too special, that, as dangers litter this isle, but it does go to explain why we're a wee bit distrustful. Спитаємо, чого ж ні? No way you can get to this isle conventionally. Crikey, you call a shipwreck conventional? Leave it be, mate. You know what he means. Let me explain. A short while past, we was en route from Skellige to Novigrad. And Ferenc got talking with the captain, who sold him a magic firefly purported to know the way to a hidden treasure. This conversation's getting tiring. Listen, let's make a deal. If that's a demon, it will try to dupe us now. I'm not a demon. You don't need to fear me. Give me a chance, I'll prove it. How do you aim to do that? Say I find your mates. Will you believe I mean no harm? Aye, but I'm not count on either coming too easy. How many are there? 3. Ivo, Gaspar, and Ferenc. This Ivo. Where do I look? Edget insisted he'd explore the caves to the east. Tried to knock it out his head. Literally. Bugger wouldn't budge. Так, окей, будемо шукати чуваків його. Gaspard. Where'll I find him? He said it was defeatist, sent him late to the rescue. We had to take action, or at least he did. Claimed to have spotted a lantern out to sea, so he said he'd climb the highest peak to look out for ships. Окей, третій. Where'd Ferenc go? West, in search of a ship that's said to be out there. Ferenc, he's handy. Thought I might fix it up. Make it seaworthy. Fine. Alright. See if I can't find all 3. See ya. I'm content you understand. Look for Ivor in the cave. Ну, добре, погнали. Це ми можемо. Що тут росте цікавого? Nostix. Тут щось кричиться, гуде. Коротше, якесь прям заколдоване місто, це точно. — 25 рівень, ви кажете, да? Та я на собі з таким справлюсь. Пані Гарпі. Не попав ні в кого. Не бачу. Оп, бачу. Оп, так, пеньки не будемо рубати. Не попав. Та приземляйте вже якось, чи що? Не попав знову. Давайте десь тут, може вам легше буде. Чуєш? Не попала. Знов не попала. Бе. Так, трошки порубалися з гарпіями. Можна яєшню з їхніх. Ось цікаво, чи можна готувати яйця гарпіїв, я прям задумався. Якісь рослини такі самі, як і всюди.
Яке місце, капець. Воу-воу. Тут важливо не ляснути з урвища, тому що десь зарубаєшся, замахаєшся і полетиш вниз. Дивіться, що це знову. Погляди, да. Хагі. Тільки голова, чвирки полетять. Am I ever pleased to see you? I talked to your friends. Come down. Right, I'm coming. You lucky devil, you. You know, I've one regret. That... Dead. Damn. Серйозно? What the hell was that? Чувак, ти не міг померти якось в інший час? Де це? Це я чую ось там от чуваків, зрозуміло. Чувак, ти що, прикалуєшся? Ладно. Да, чувак, коротше, я його шукав, витрачав час, і він просто взяв і вбився прямо перед моїм носом. Чудовий план. Просто неперевершений. Щось горить там спереду чи що то? Цікаво. Це якась вежа. На що я це взяв? Уявлення немає. Тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. Look for gas part near the lighthouse. Near the lighthouse. Ага, тобто не в самому лайтхаусі. Можливо, він десь поряд, справді. Давай подивимось. А може він все-таки в лайтхаусі і мені треба таки піднятися. Мандрейк. Цікаво, Мандрейк це Мандрагора чи ні? Якийсь... Я думаю, що з яким треба піднятись. Ау, чуть не впав. Нічого вартісного, напевно. Полізли. Полізли шукати Гаспарда. Щось французьке. О, вода, в принципі, завжди. Чувак, тут що, шашлики якісь смажить? Окей. Fetlock in the arse. Hey, wake up. Shoo. Back to bed, Nibbles. Wake up. What's happening? Who are you? I'm Geralt. You and your friends, what's your story? Rabbinick and Company. Real estate appraisal, insurance, mass event organization. Mass Event Organization. Gaspard Sutter. My mates call me Sleepy. I even slept through that storm. It's a shame so many died. Any chance you've seen an Можно ashen у него woman спитать. around here? Here? Nay, not a soul.
But a lot passes me by on account of my sleeping. Коротше, він сонько якийсь. Your friends asked me to find you, Ferenc, and Ivo. I'm afeard they're dead. Some horror swarmed Ivo, saw it with my own eyes. And Ferenc, I heard him. A blood-curdling cry, then the roar of a beast. Let's get back to the hut. I'll protect you along the way. Shame about the lads, really, but what can you do? Come on. But I should warn you, I suffer from narcolepsy, meaning... I know what it means. Don't worry, I'll keep you awake. Off we go then. А як він його буде івейк? Типу цим? Знаком? Аксі. І як його буду... Ну, дізнаємось. Bring to the hut. Де? I feel a wee bit drowsy. Oh. Wake up. I'm awake. Wide awake. Come on, keep moving. Ага, тобто просто його, коротше, треба цей. Так. Know much about this isle. Almost nothing. You know, it ain't on my map. A common characteristic of enchanted islands. Може бути, так, цілком може бути. It's the Правда. one thing I'm sure of. Так, ти думаєш, це на Білосніжку відсилка саме? Чи як вона називалась? Не туди пішли. Але, да, я б не здивувався, по-хорошому кажучи. Так гуде щось тут цікаво. Ідеш? Ідеш. Угу. Да, на гнома схожий чувак явно. Ми вже майже прийшли, так? Crow's Eye. Майже привели чувака. Я взагалі забув про той момент, що в Білосніжці був гном Сонько. Прикольно. Вон чувачки лазять. Ну давай, атакуй. Ага, молодець. Tried to flee the fiend. Stubby legs, too slow. Це що означає? Блін, там фін шариться. Іди сюди. Блін. Це його треба пробігти? Я б ще щось з фіндом не хочу рубатись. Що кажеш, взагалі в першій книзі є ретелінг на Білосніжку Ренфрі. О, прикольно. Я з цього моменту, до речі, і не знав.
Це ось от там та хата чортова. Так і є, та. Серіал ж перший сезон не дивився, але там взагалі в мене не було жодних здогадок про те, що це якась алюзія на Білосніжку. Прикольно, буду хоч знати. Так, і що з цим фіндом робити? Підійти. How you like that silver? Опа. Щось ти тут вже не дуже попадаєш. Давай, коротше, Ігі. А, це і вся історія з фіндом. Куди ти покотився? Якийсь труп фінда кудись поліз. One of the missing dwarves. Shame he's dead. Так, ну фінда ми пройшли. А куди йти, пробачте? Чому нам більше не показують, куди чалапать? Це я типу на цю штуку йшов. От туди нам кудись? Я правильно зараз іду? Щось я заблукав трохи. Да, тепер правильно. Виходимо на дорогу. Я в зовсім іншу сторону біг до... Ясно, коротше, третій гном був з фіндом. Тобто я зможу провести тільки одного. Ясно, понятно. Оце підстава. Що я ще з цим чуваком, виходить, лазив. Тепер то я хоч правильно йду? А в мене було таке відчуття, що якось дуже довго біжимо. Не подобається місце. Обійти б краще. Ось тут більше подобається. Але мені здається, туди саме прийдемо зараз. А може ні. Ось ця хата. If you're a wee bit drowsy. Що прикалуєшся? Come on, get up. Oh, Nibbles, you's a naughty kitty, aren't you? Alright, I'm up. Вставай, Сонько. So, what is it brought you to this strange place? Looking for someone. Here? Just kind of turned out that way. Not too keen on talking about it, are you? Not really. Ну ось, ми прийшли. Ура. Brought you your friend. So, let's hear him then. І у нього цей... Wake up. I'm awake. Gaspard! Stand back! I'm opening the door! У нього навіть цей капелюх, як назвати кон. Gaspard! Ha! You seem a bit muddled. Muddled. A bit drowsy, that's all. What of the others? Found one near a monster's den. He was already dead, sadly. Saw another fall from a cliff. Broke his neck. Shit. Raverick told me to have an eye on the snot. 'Twas his nephew. Thanks for helping, and sorry I didn't trust you. Да, ці чуваки прям дуже схожі всі. Wrong. What'll we do now? Got a boat. You can leave with me, but I need to find someone first. An ashen-haired lass? Yes. Oh, dreadful sorry. What do you mean? She's cold. Spirits left her. А, ну от, вас точно Білосніжка, прям один в один. Past,
shortly before we found you. Гноми і спляча красуня. Ну що, ми її цілувати будемо чи що зараз? Ви жартуєте? Геральт, звісно, може, але... Так, 7 гномів, ну і спляча красуня, це просто ж один в один, ну. Просто жодних сумнівів тепер. І що, Геральт, ти будеш робити? Цілувати якось не дуже годиться. Це ж не Єніфер чи Тріс, чи Кіра. Може ми кастанем на неї щось? Підбори нічогенькі. Ой, та не цей. Не переживай, все буде добре. Таку драму вже робити. Капець, але це точно воно. Ти молодець, підмітила таке. Я б це тільки вже на цьому моменті вкурив би, що справді ж. Щось вони зробили трошки в цьому. Якісь багулінки невеличкі на цьому острові. Та вона жива, чого ти грав цей? Камон! Ну да, чи ще якась жінка, яку Геральт може поцілувати. Ну так, це ж він тут Сирі шукав. Та камон, вона не може бути мертва. Таку драму зробили, ніби вона померла, але я не вірю, що вона померла. А, бачиш, обійняв. Без поцілунку обійшлось цього разу. Капець, романтика. Ну як, не те, щоб романтика, драма якась. Ну добре, щось таке, коротше. Оминули поцілунок. Отаким хитрим способом. Guess not all of Vesemir's teachings have receded into oblivion. A witcher can forget to eat, to drink, to breathe even. But a witcher never ever forgets to care for his blade. Yeah, I used to repeat that incessantly. Never tired of doing it either. What creature was it? Huh? Creature? One that gave you the scar over your left eye. It's new. I don't remember it. Souvenir from the cockatrice of Spala. Another addition to the collection. Nothing special. Yours is healed beautifully, though. Avalach. He prepared some special ointments for me. But that was before the curse gripped him. Wonder where he is now. We lifted the curse. He's at Kaer Morhen, waiting for you. Are you serious? You must be. You'd not jest about something like that. A nice thing to wake up to. You Да, trust класно, him? що вони знайшли одне одного нарешті. He's not let me down to date. Not once. Why exactly is Avalach helping you? Sages have never been fond of humans. He doesn't do it for me. It's about my power. As if it could ever be about anything else. Avalach tried to teach me how to control my ability. He was also making sure I didn't fall into Eredin's hands. What's Eredin after? What's he want from you? What everyone wants. Control of my powers. His homeworld faces annihilation. Eredin's decided так to навіть. invade ours. Brilliant, wouldn't you say? Can't achieve much on his own, so he needs to bring an army. Except his navigators can't possibly move him and thousands of NL between planes. Their abilities won't allow it. Whereas yours will.
Exactly. And if I die in the process, well, that's a necessary sacrifice. Цікаво, бачиш, як вони повернули, знов драма. Тобто Редіна виходить, його світ, типу, зникає на порозі знищення, і він хоче сюди перебратися шляхом війни. І для цього йому і потрібно, тобто у нього місія, в принципі, певна, теж є адекватна по-своєму. Цікаво, я думаю, що ще будуть якісь цікаві вибори і діалоги на цю тему. How do you ever start traveling with Avalach? As soon as I'd left you and Yen on the Isle of Avalon, I found myself pursued. Eredin and his Red Riders were on my heels. I fled through many worlds, many times. They came very close to catching me once. It was then that Avalach appeared, out of nowhere. He found a portal and took us to a world where Eredin couldn't find us for, oh, perhaps half a year. The world where Eredin couldn't find you. What was it like? You wouldn't believe me if I told you. Try me. People there had metal in their heads, waged war from a distance, using things similar to megascopes. Заціни. And there were no horses. Everyone had their own flying ship instead. Siri, stop fooling around. Told you wouldn't believe me. We should have stayed there. Нічого собі, яка пасхалка класна. Якщо ти звернула увагу, вона розказувала про людей, яких метал у голові, які машини, типу, літаючі мають. І я колись бачив прикольну таку склеєчку, там де це йде цитата, а потім йде з цього, з кіберпанку сцена. Тобто, що, типу, це відсилка на кіберпанк, який та сама студія робила, власне. CD Projekt Red. So why'd you return? I thought the hunt had lost my scent for good. I thought I was safe. Besides, I wanted to find you. You and Yennefer. You were looking for us. We were looking for you. Times I thought you were just a step away. Other times, felt like I was going around in circles. I'm not surprised. There were times I fled pell-mell head first and forward. Да, прикольненько вони так зробили. Тут виходить, що вона або в нашому світі якомусь була, або в майбутньому, коротше, явно в щось такому. So tell me how it happened. Так, Step by step. так. Eredin located Кіберпанк us це так mere само moments CD Projekt after we Red, landed on Ard's але Lake. Soon зараз, секунду. after, he and his riders surrounded us. I thought it was over, the end. Turned out Eredin had other plans. He produced the phylactery, uncorked it. A fog enveloped us, and Avalok began gasping for air. That's how Eredin cursed Avalach. Triggered his transformation into Uma. Yes. He didn't wish to kill him. Humiliation, that's what he was after. But Avalok refused to succumb without a fight. He cast a spell that wrought havoc in the hunt's ranks. And in a full half of a forest on Ard Skellig. Yet it also gave us time to flee. Avalok opened a portal. I leapt in. He was supposed to follow right behind me, but something went awry. Impaired by the curse, he failed to reach the portal in time. We had agreed that if anything went wrong and we were separated, we would meet at his hideout in Venom. Так, Кіберпанк це теж CD Projekt Red, наступний був величезний проект, можливо, ще більш амбітний, ніж Відьмак. От, але якщо ти знаєш чи не знаєш ту історію, воно там зі скандалами виходило. Зараз, я думаю, вони її вже допиляли, якось можна буде пограти, вона в мене в бажанках висить. Коли-небудь куплю і спробую. Але так, там теж амбітна така дуже штука була, але вони там профакапили терміни і там багато скандалів було на цю тему. Ну, коротше, в той час, як Відьмак був їхньою просто зорьою успіху, і річчю, яка прославила їх на весь світ, Кіберпанк навпаки трошки підфакапив їм репутацію. But you failed to meet there. Yes, we failed to. Once through the portal, instead of at Avalok's hideout, I landed right in the middle of Crookback Bog. I barely escaped the crones. And then there was the Baron. You know, he took me hunting. I killed a wild boar with my sword. I heard. A coincidence, really. I had no desire to hunt that day, but it felt wrong to refuse.
I'd taken nothing remotely resembling a hunting weapon. I simply hadn't intended to hunt. I was wandering through the forest, breathing deep the air. And then I heard a strange sound. Unsettling. Boar attacked you? Big as a bison, and lumbering straight at me. And all I had was my sword. Had to manage. Did just fine, judging by how the Baron's men remember it. Simple soldiers, the whole lot. But we got along splendidly. A shame I had to leave. Flee. But I didn't want to bring the wild hunt down on them. Apart from which, I knew by then the curse was progressing. So instead of looking for Avalok, I decided to find you and Yen. So how'd you even meet a man like Horson Jr.? You and Yennefer were nowhere to be found, and I needed someone who could fix the phylactery. No ordinary craftsman would do. I needed a mage, one with extraordinary powers. Dandelion took it upon himself to help me. It was as if his honor depended on it. He arranged a meeting with a mage, but it proved a trap set by the temple guard. Failed to mention that. Probably didn't want to worry you. Later, we learned the guard did that sort of thing regularly, in the hope of nabbing anyone who collaborated with mages. We needed to find another way. That was clear. Then Dandelion said he knew a man who owned a piece of Novigrad, as he put it, could do more than others. He was certain to know someone who could fix the phylactery. Horson Jr. Це той чувак, якого ми вбили в Новіграді. I suspected it might not be the best idea. Або не вбили. I was desperate. I had no choice. Мені здається, що вбив я його. Бо він там щось дуже жорстоко до жінок ставився, до якоїсь повії. You suspected right. Horson was not the ideal partner in crime. Damned simpleton got it in his head that we cheated him and kidnapped Dudu. Who you promptly freed only to have to flee to Temple Isle. Great idea. We hadn't planned it. Had no time to consider. We just bolted. I didn't even realize the guardsmen were driving me into a trap. Suddenly there I was, and I knew I had to disappear. At once. And that's when you landed back in Skellige. The shore of Hindisfjord. The first pleasant place that came to mind. Hjalmar and I used to swim there. Wait, so you actually wound up there by accident? I thought you and Avalok had arranged something. No, he simply sensed me use my power. Just as Eredin can sense where I am, where I travel. In fact, Eredin arrived soon after I did. His riders in tow. Once again, things happened quickly. Lofoten, the hunt's attack, my flight. And then, dreams. Just dreams. Як вона заснула? What did you dream? I've had nothing but nightmares lately. Pretty horrible. Likewise, for the most part. In one, a monster grown from a stillborn child chased you. Ugh, that was horrible. I had a few nice dreams. For example, in one we sat around a fire, drinking good wine, and all around people danced and laughed. Like that one a lot better. Me too. But these dreams, and the others, ended in some tower. No matter what I dream, in the end, I would enter a tower. Recognize it? Know where it might be? Not sure. I don't think so, but there was something familiar about it, and something terrifying. The tower was stark and dead, but at the same time I felt I had to enter it. Did you? No. Dreams all ended with me searching for the entrance. And the last time, instead of the tower, I saw your grizzled face. If not for the scar over your eye, I'd have thought I was still dreaming. I was afraid you were dead. Found some dwarves here. Said they'd try to wake you, but you were cold as ice and you weren't breathing. And yet you came in. Who listens to dwarves these days? Speaking of which, I'm probably getting antsy. We should go. Got a boat on the beach. Once we land, we'll head for Kaer Morhen on horseback. Right. Conventional means of travel. They're just better.
though a portal would be quicker. And draw Eredin to us immediately. Rather not risk it. Besides, I hate portals. Старий брюжун. Красиво її зробили, зелені очі. Damn. Гноми відплили б без нас. Listen, we gotta think of a way to... Ну ось і Wild Hunt. get us out of here. They'll know where we've gone. They'll know how to find me. They already do. Siri, take us home. Я щось таки думав, що... Щось таки думав, що зрештою ми просто портанемось. Так, ну що, Каєр Морген. Це і схоже на вісім'я. Каєр Морген. Красиве місце. Welcome back, child. Сім'я об'єдналась, коротше, все. Ну, капець. My, you've grown beautiful. Дві хоті. No point standing around. Come on, time to greet the others. You've not changed a bit. Any of you. All just like I remembered. What? Капець, скільки лірики тут. Little sis. І Тріс Меріол тут? Нічого собі, а вона тут що робить? Все, сімейне єднання закінчилось, давайте вже до справи. We're all ще. here. Everyone you asked for help. Avalok's resting in the tower, still in pretty bad shape. No reason to do it out here. Come inside. Яким боком Тріс сюди занесло? Damn, it's good to see you again. Maybe I'll give you two a moment. Triss, please. No, you must have missed each other terribly. A minute's delay won't hurt anyone. No, we should get going. They're waiting for us. Ну, треба нам ніяка мінець ділей. Що там уже Yeah, ділеїть? you know the Wild Hunt better than anyone else. Tell us about the magic they use. Their navigators open portals, rifts that we might counter with dimeritium or our own magic. They also summon the frost that occupies the voids through which they... Кумедних панянок There's just зробили. not enough of us. It'll be a hard fight. Ах, Ялмар! Красава, а це ж його цей чувак, якого ми вічі, якого я витягнув тоді з печери. Тупуватий, але сміливий. Північани, коротше, прийшли в чистому вигляді. You found her. Bring all your tools with you? І з золотом тут. A battle approaches. Blades will need honing.
plate will need some hammering, that sort of thing. Thought right. Thanks, Sultan. Plan to top that by brewing some more Mahakaman mix. Shite so volatile you need but glance at it to set it off like a flaming fart. Very useful during sieges. All right. We'll talk later, Zoltan. Great to see you in a good mood, Zoltan. Glad you got her back here. Піду спитаю, як у цього справи теж. Х'ялмар. Geralt, how are things? Нічого особливого. Farewell, Uncrate. Нічого особливого. Great to see you in a good mood, Zoltan. Wee Ciri's grown up on us. Такс. Yes, will work. І так, у нас тут Золтан, у нас тут She's one of Х'ялмар. us, Geralt. No way we'll let him take her. Any progress? Piece of junk, barely younger than Vesemir. Щось дивне було з цим. Eskel. Greetings, Wolf. Медитує. It's high enough. You drop it every time you release the string. Вес. Flaming projectiles require a А, це ця жінка цього. Glad to see you. Вернона. Set out alone, Vess tracked me down. Insisted on coming. I ought to give you a hiding for not asking my help, but I took it all out in Roach along the way. Це його типу. Some old friends. І What's цей this чувак. whole son doing here? We need him. You might have forgotten what he did. I haven't. I'll keep an eye on Letho. And I'll behave, I promise. Watch this murderer and you won't be watching the enemy. Why is the Kingslayer so important? Eridan's a king, ain't he? Fuck you both. We'll stay and help. But we don't want him at our backs. Вернон Роше. Коротше, тут ціла туса всіх на світі чуваків, які готові рубатися з диким гоном. І походу скоро це трапиться. An illusion. Кіра. Greetings, Geralt. If I'm to die today, I wish to look smashing for the occasion. Точно, Кіру вже теж сюди прислав в свій час. А вона, типу, включиться в бій теж? Прикольно. Коротше, тут 3 жінки знаходяться, з яким Геральт в свій час спав. В одному замку. Це небезпечно. Get everybody together. Time to talk. Ще 3 магічки. У них може, звісно, якісь там цехові правила, інші моралі. Але взагалі небезпечна суміш. Що за... Thank you for coming. The Wild Hunt will be here soon. They're coming for Ciri. Want to take her. We'll stop them. How do you even know the hunt will show? They always know where I teleport to, and they move from place to place in an instant. So what's our plan? There aren't many of us, but I'd trust any of you with my life. Work together and we'll defeat the Hunt. When they attack, Yen will dome the fortress with a magic shield. Hunt will be forced to land outside the walls. If they're dispersed out in the woods, we could hunt down small groups of riders. Got our first volunteer for the hunting party. I'm the second. Count me in too.
Always believed attack is the best defense. The hunt will try to penetrate into the fortress through navigator portals. I can do nothing against this kind of magic, so you'll need to find and close as many as you can while hunting in the woods. Lambert will make us dimeridium bombs. Remember the formula? Of course. Excellent. Erden should work on the portals as well. I shall also give you each an amulet. Snap them in half and you'll become invisible, at least while you remain still or move slowly. Move abruptly, engage any foes, clash with them, and they will see you. Apart from that, they will be able to hear you and smell you. If you come across a large unit, do not attack. Signal Triss and she will provide support. I'll look for your signal. Soon as I see it, I'll rain fire on the forest. Ciri's most important in all of this. The hunt's after her, and we have to defend her at all costs. What do I do? Stay inside the keep. If they break through, come inside. We'll all converge to help you. Out of the question. I can look after myself. No one doubts that, child. But remember the most important moment when hunting a monster? Wait for an opportunity. After the council, I'll give you an amulet. If you use it, a ball of fire will land where you're standing, just in case. Remember, there's Щось only a few сложно, of us. сложный We план. have to help each other, work together. If anything goes wrong and the hunt puts us on the defensive, we pull back, make a stand at the gates of the fortress. The inner courtyard is our last line of defense. If we don't stop them there, we're doomed. What else do we have that we can use? Since you plan to ambush the hunt in the woods, I could dig some trapping pits, blue stripe style. Meaning? Deep as the dark abyss, bottoms bristling with sharpened stakes. I brought this Mahakaman mix. Flammable as bone-dry saltpeter and ploughing sticks to everything. We fill some barrels, stack them in a narrow passage, and fire them up at an opportune moment. You know, we stand on a vast deposit of gas. If need be, I could open cracks in the earth, create explosions. I would need to prepare, though. There's the laboratory and the workshop. One thing to remember, we've got limited resources and even less time. We ought to decide what kind of weaponry will be most useful against the hunt. Absolutely. We need to assign one type of weaponry each to the lab and workshop. Вообще не знаю, що брати. Такс. Ну давай так. Who needs access to the lab? I started brewing some potions. Like to finish, if you don't mind. I could prepare more of those Witcher's traps, but I'd need all the lab equipment. Potions. There aren't many of us, so we'll need to prepare as many traps as possible. Let's talk about the workshop. Been wanting to fix that breach in the wall, but we'll need the same tools to clear the rubble from the armory. Rubble? Haven't you heard? Roof caved in a couple of years back. There's some excellent swords in there. Swords we could use. Filling in the breach seems just as important. They come through there, the siege will be over awfully quick. Я за те, що... Fixing the breach in the wall's a priority. We won't have time to do much else. Everything settled? Та зброя так є. Yes, settled. We don't have much time, so let's get to work. Let's sum up. Yennefer will create a magic barrier to repel the main assault. That should push the opposing force into the woods, where Lambert, Geralt, and Letha will be waiting. They'll use dimeridium to close the navigator's portals, stop as many warriors as possible from entering the fortress. Triss will be waiting for their signal, then give the riders hell. All others will repel any foes who make it inside the fortress walls. If anything goes wrong, we abandon the outer courtyard, pull back to the keep. Remember, Eridan can't get his hands on Ciri. That's most important. Let's look at the map of the fortress, figure out the details.
щось відчувається буде складно. Купа деталей. Я сподіваюся, тут мене збережуть, тому що можу десь налажати. Don't think about it. Wanted to talk about what we can expect. Thanks, not interested. You should talk to Ciri, fine mood she's in. I'm exposing you all to danger, unnecessarily. You worry too much. Wipe that frown off your face, we'll make it. Thanks for everything. I'll saddle the horses. Come once you're ready to head into the woods. Taking Letha with us. You know my opinion. Battle of Каєр Морхен. Оце має бути епічно. Можна тут засейватись? Ми прямо окремий слот для цього зробимо. Такс. Ну і що ж, тепер у нас виходить. О, у нас відкрився ще один слот. І це епічно. Strong Attack. Що це? Adrenaline Points. Це я вже не хочу качати. Синє щось, можливо. Delusion. Igni. Такс. Як це краще зробити? Ми тут бомби будемо кидати. Ну давай зробимо так от. Сюди, ось так. Що це нам дає? Overdose, це взагалі не користуюсь against from the most adaptable. Окей, ні. Хай буде це. І сюди його. А сюди якийсь мутаген. Який? Sign Intensity. Що тут ще у нас є? Attack Power. А ці що дають? Vitality, Attack Power. Sign Intensity. А ці штуки, напевно, взагалі ніяк, да. Такс, ну окей. Weapon damage and sign intensity. Так, а що це дає? More damage. Так, це супер. А що з цього взяти? Medium Armor. А що в мене з армора? Light Armor. Heavy Armor. Light Armor. Medium Armor. Ага, ось один, типу, є тільки. Окей. Я думаю, що на цьому ми і зупинимось.
Так, це взяли. Що ще? Що ще? Grapeshot Bomb. Summon Bomb. А які у нас ще бомби є? Moon Dust. Dancing Star, Dragon's Dream. Я не знаю, як ще можна підготуватись. Тому зараз будемо розбиратись на ходу. Item 6. За Ламберта. Ну, погнали. Зараз будемо розбиратись. Я поки так і не зрозумів, як давати сигнал. Може, хлопці підкажуть по дорозі. Це може бути складний бій. Всі на страмі. Має бути мега заруба. Похолодало. Ну, понеслась. See that? It's starting. Woods, now. Заруба. Ох, Єніфер. Полум'яна. Капець, епічна яка хрінь. Gonna have to thank Yen once this is all over. That spell, really something. And the invisibility. Hounds could sniff you out, so don't get too close. And you'll be visible as soon as you start fighting. Remember that. He always talk this much? Only when he's nervous. Good work with these bombs, by the way. Aim at the portals. Be precise. I'm out of Dimeridium. Yen mentioned casting the Erden at the rifts. Said the sign could seal them. They're here. Time to say hello. Slow down. Element of surprise is key. Stay hidden. Give Triss a chance to show them what she can do. Then we'll hit him. Mean to say Marigold can conjure up more than a cloud of butterflies? Lots more. Wait and see.
Це ще до Тріста наша артилерія. Feeling I'm about to piss off Marigold? Make sure and knock me upside the head. Or Ірден sign. Ага, тобто я можу Ірден використовувати. Ага, ось він. Roach's pits. Couldn't have asked for anything more perfect. Are you kidding? We're lucky we didn't fall in. Relax. Roach is good at this kind of warfare. Covers won't collapse under our weight. Hunt Rider in full plate. That's another story. Так. Щось прикольно з них випадає. Треба зібрати. Geralt? Так, окей, тобто ми невидимі до тих пір, поки не... Not that I don't trust the science of this shit. We should keep our tongues to worry about. Отлично, я навіть раз попав. Та що ви там від нас хочете? Поки що зовсім не складно з ними рубашитись. Ладно, чорт з ним. Побігли. Ірден. Що ти там біжиш на мене? Оп, не попав. Ти біж. Geralt, come here! Look, they're regrouping. See the commander? Name's Imlerith. I remember him from back when I rode the hunt. Damn it. Spell's waning. We're becoming visible. We're gonna try to kill him. Too risky. Pansy. Артилерію запрошуємо. What's with Marigold? Shit. Тобто сигнал він також сам дає, окей. Тепер я цією буду битися. You were meant to wait inside. I refuse to sit idle while you risk your lives for me. Back inside. No! Geralt gave the signal from the woods and Triss hasn't cast the spell. Damn it.
All right, run to her. Ого, який модний стіляга. Золтан. Такого стілягу зарубав. Run to trees and aid. To call down a firebolt will strike your current location. Run to trees and aid on the battlements. Hold on, Triss! No! You all gonna die. Нормально напинали. Красиво спрацювали. Привіт-привіт, Марічко. Та весело тут. Тут мега заруба просто планетарного масштабу. Справи щось не дуже у Геральта з Ламбертом. А де Лето? Geralt! Артилерія накрила. Артилерія імені Тріс. Напинали, короче. Які красунчики ельфи. Ого! God damn it! Wee-haw! Та їдь ще, чорти б тебе забрали. Вау! Гаряче, ну не дуже складно. Мені треба закривати ворота, я зрозумів. Ірден закриває, да? Ага. Як типу до нього піднятися сюди? Чорти б забрали. Не зрозумів, куди бігти? Упс. Мене трохи підсмажили. Готово. Вау! А це цей чувачок. І що ти хочеш своєю дитиною зробити? Мавпа.
Отак от Кірамець може робити. Я думаю, що, до речі... Come now, admit it. Lambert, damn it! Stay with us! We gotta pull back! Yennefer's strength is waning! Heads up! Я так розумію, що якщо б я не позводив цих всіх друзів... Irden side work as well. Да, Through the gate! Into the courtyard! ауч, ауч. Take the passage to the main courtyard! Where's Eskel? Ooh. Damn it! He agreed he'd open that gate. Hasn't done it yet. It's... He'll be fine. We've got Triss to worry about now. Мега заруба. Так, це ж я маю закрити портал. Come on, come closer. Чого без меча? Ти що, прикалуєшся, Геральт? Рубаш просто все, що рухається. Всіх напиляли? Everything all right? Yes, thanks. Things were looking shaky. We had to fall back. They tried to get in through the main gate. I'm afraid they could succeed next time. What's with Eskel? We have to retreat. He's in trouble. I'm going to help him. Remember the stone I gave you. Зараз будемо тріс валитись. А, цю сцену пам'ятаю, буде Ескель проти цього чувака рубашитись. Бля, Ескель мені подобається, я сподіваюся, його не б'ють. І зараз я включусь. Давай, я готовий. О, нормально робимо. See, I can do it too. Що таке? Кличуть назад? Я так і думав. Побачили Цирі і тікать. А це тільки чого чувака відкликали, а ці залишились з нами. Та що вам проти мене тут крутити, тварини тупі?
Оп. Все? Should have stayed in the keep. Set your ass down like you were supposed to. Who would have saved yours then? Опа-па-па-па. Хто це по вам попав так класно, га? We have to open the gate for them. Have to open the gate for them. Оп-оп-оп. Давай. Ну. Так з чого ти? Давай, відкривай. Escos, open the gate! We can retreat beyond it! Fall back! Нормальну тусовку зібрав. Not supposed to be out here. Too late now. Цікаво, як би бій рухався, якщо б я не всіх покликав. Я думаю, хтось би загинув вже. Time iridium bombs. You'll find more in the crates by the walls. Та я Ірденом все запечатаю, мені ці бомби ваші. Hold them back. I must form a circle of vitality. We've got to close the portals. If we don't, we die. А де портали ці чортові? Ай-яй-яй, хто по мені то лупить? Давай. Блін, не попав. Капець, я в шокі. Геральт. Нічого не розумію, нічого не бачу. Вообще уже. Та шматує, хлопці. Що ж так інтенсивно ти сьогодні все, га? Знов не та кнопка. Знов не та кнопка, та йо-моє. А що я натискаю таке? Not good. On my way. Bastard wants to break through. Get inside. Що ти там телишся, Геральт? Йо-моє. Рап. Бах. Давайте Final Battle вже. Я готовий. Морально. Все, Єн. Геральт там замерз. Нічого сі. І що буде? Що буде? Хто буде Геральта рятувати? Я думаю, випивка золота не має бути. Чи Весемір? Where is he? Shan't escape me this time. Капец. Крис, тікай. Крис, скажи, Сирі. Треба тікати.
Весеміра вб'ють, напевно. She'll not abandon you. You humans are so impractical. Треба тікати. Ciri, no! Тільки не давайте мені цей вибір, будь ласочка. I forbid you! Цілий світ загине через це, треба тікати. You always were an unruly child. I adored that about you. Now fly! Капець, Весеміра вбили. Ну да, такі чуваки. І... Щось жорстке костануло. Короче, вой банши. Тут зараз все знесе просто. Від Каєр Моргену мені сказав, взагалі щось лишиться чи ні? Вибачте, да, звук був справді гидким. Я думаю, він таким і був задуманий. Щоб навіть ми відчули всю напругу моменту. Геральт нарешті розмерзся. Але да, жорстка заруба була. Experience Point 1000, нічого собі. Ти, коротше, Марічка попала на цей. На найменш розмовну частину цієї гри ever, за весь час, що я її стрімив. Такої заруби ще не було взагалі жодного разу. Щоб тільки стільки рубало. Ну, сказати чесно, враховуючи наскільки у них сильний був супротивник, то втратити одного тільки Весеміра, це ще у них доволі непогано вийшло. Бо могли б всі полягти. Так, так. Я просто звик, що зазвичай тут багато діалогів, ну, в принципі, з танку теж бачила. Розмов, того всього, а тут... I was too late.
To help him. Прям бій майже на It's not your півгодини. I should not have fled here to Kaer Morhen. Та ладно, а що б ти робила? Спала б там далі? Камон. Ну так, але я десь бачив спойлер, що він має загинути, чесно кажучи, я тільки не знав як. Avalok is weak, but alive. Triss is tending to the others. I nearly killed you. Killed everyone. Пояс класний, не? You saved us. We'd all be dead if not for you. Absolutely. No, Geralt. The hunt would never have come to Kaer Morhen if I wasn't here. Ой, та камон. Vesemir's funeral. We should prepare. Smoky Eyes. Мені цікаво, що буде далі. Вони тепер що, мають піти на цей? Війною на цих чуваків чи що? Така прям епічна битва була. Midnight. Цікаво, скільки Весеміру було років. Його подавали тут як найстаршого взагалі відомого відьмака. Yourself. No Witcher's ever died in his own bed. You don't know how it is to see someone you love die. Because of you. For you. We all knew what we were signing up for. Yes. And you saved me. For how long? A week? A month? We'll hide you. Cover your tracks. No. I will flee no more. Зробимо скрінчик. З поховання Весеміра. Ну і цікаво, що ж буде де. For those who remain, death should never take precedence over life. Pay your last respects to your friend. Then we must hold council. New quest, Blood on the Battlefield. Character entry updated. Сіріла. Ох, у мене меч підламався, бачу. Прикольно. Що Ескель, так получив, теж нічогенько. Kaer Morhen. Can't imagine this place without Vesemir.
I'll head down the valley soon, and find somewhere else to winter next year. I get you. Try my luck in Lormark. There's always work where there's war. After that, we'll see. Till next time. See you, Wolf. Thank you. Please. She was my ward, too. And the old should only ever stick around to help the young. You know, this hardly ends your struggle. I know. Whatever you aim to do now, remember you'll find souls willing to aid you in Skellige. Myself, Prach, his children. Thanks. I'll remember that. I shall take another look at the wounded. But I'll need to go soon. I'll leave you some medicines. Go in hell, Thermian. Till we meet again. Типу можна з усіма проговорити, типу. Tell me. I can say I've seen it all now. I still don't believe everything that happened. Risked your lives for me. How can I repay you? We'll think of something. Right? Definitely. What will you do? We're bound for Novigrad. To fight the next fight. If you miss us, look for us at the camp. Так, що, і Ламберт Thanks for піде? everything you did for me and О, Ciri. May I be honest? Кіра. Had I known what would happen here, I'd never have come anywhere near Kaer Morhen. I'm glad I could help, but I shall leave as soon as Lambert feels better. You going together? I've an idea, but I need a witcher to help me see it through. Lambert has agreed to assist me. О, це мило. Good luck. And thanks again. We're even now. З Кірою поговорили, що Can we Ламберт. talk? What about? See you later. Yeah, take care. Ну це, коротше, як завжди, нічого такого не хочу сказати. Що Ялмар? There you are. Crying shame about Vesemir. I'm sorry. Thanks for your help. I had a debt to pay. І Золтан, що там залишається? Straight back to Skellige. Wouldn't be right to tarry. War with the Black Ones won't wait. You can count on me, you know. Always. I know. Thanks. Мене інтрига бере, що далі. Come to see how I'm feeling. Thanks. Not bad. That's good. Son. Horrible about Vesemir. I know you were close. Thanks. We were. Listen, far be it from me to stick my beard, but it'll no scratch an itch. So don't take this the wrong way. I want to help, whatever you decide, but to my mind, we've got to counterattack. Ну да, схоже на Find те. the hunt, Eredin, and charge at them both like a bull at a heifer. Not that simple, unfortunately. We have no way of finding them. They find us easily. Can take us by surprise whenever they want. Forgive me, Geralt, but that's the blathering of a man who clearly can't snap out of it after a tragic loss. Drink it off. Sleep it off, whatever it takes. Just get yourself together and think things through. Резонно. That, Sultan. Так, окей, з усіма, здається, переговорили, так? Ще з цим лисом не переговорили, і все, біжимо на цей, на збори. That was tough. We managed. Да, я теж так думаю. Ну, типу, менедж. Thanks for helping. You're welcome. What will you do now? Probably head east, cross the mountains. After that, we'll see. Cross the mountains. Farewell. Все, побігли до ельфа.
Побачимо, що буде далі. Так, таке враження, що вони мають тепер... Tyrell can harness immense amounts of the power. Why has no one taught her to control this? Actually, some did teach her. Clearly to no effect. I'll gladly... Haven't had a chance to talk. Thanks for your help. And for looking after Ciri. You will thank me later. Now we must take Tyrell from here, hide her, and then gather a greater force. Anyone, everyone we could count on came here to Kaer Morhen. Which is why we must seek the help of enemies. Magic is our best defense against the hunt. We need sorceresses. Archmistresses of magic. You mean the Lodge? Ну, так от, напевно. Don't trust the Lodge one bit, but doesn't seem like we have a choice. Because we don't. I've made an agreement with the Emperor. In exchange for its help, the Lodge will be granted amnesty and find asylum in Nilfgaard. That will be our bargaining chip. Triss, I wish to leave today to find the sorceresses. Will you help me? Of course. Even got an idea where you could start. Damn it! Again you planned without even asking what I think. I've had enough of this. I won't be taken somewhere like a bundle. I will not sit and twiddle my thumbs. I am sick of waiting, sick of hiding. You're right. Prove today you can take care of yourself. Easier to pat someone on the back and hope things will work out than it is to face the truth. Tyrell possesses a great power she cannot control. She is a danger to herself, to others. Until she learns to control it, she should remain isolated. First of all, bollocks. Second, if you're going to speak of courage, at least address me directly, and not through Geralt. I'm gone. Характер. От. Better go after her. Wait, she needs time. We must let her resolve her grief on her own. Then we should start training as soon as possible. She must learn to control her abilities. This training really necessary? You saw what happened. She could be a greater threat than the hunt. Fine. We'll stay here a while longer, then join you and Triss in Novigrad. Meet at Dandelion's Inn. Come on, Yen. The sooner we leave, the better. See ya. Тріс з Єніфер з такою легкістю разом все вирішують питання. Прям я здивований, враховуючи, як Єн на неї реагувала. Ще 1000... Ох, капець, накидали мені експірієнса. Да, без... It's not working, don't you see? Discouraged after a mere 8 attempts? Tyrell, How many times must I try? as many as it takes. But I'm not getting anywhere. Яка вона це нетерпляча. We shall return to this later. Didn't make it far first time out on the gauntlet either. Geralt, please, not now. By comparison, the gauntlet was a walk in the park. But that's not the point. What is? Avalach says nothing will come of this until I stop thinking about the battle. But at the moment, I find it impossible to fill my head with kittens and vanilla pudding. Tell me, how do you do it? What? Always manage to pull yourself together. Focus. No matter what's happening. There's a certain ancient method. Vesemir taught it to me, and Barman taught it to him. Will you take me into the mountains and make me drink hemlock? The Skellige druids have used it for centuries. It always works. Hey!
You'll regret that. Отлично. Hey, that's cheating. Wimp. We'll see about that. Подожди, а як кидати? Як кидати? Як кидати? Come get me. Defeat in snowball fight. А як кидати взагалі? Як кидати? Камон! Так. You'll regret that. Don't let the snowballs hit you. Це 8. Мені треба сніг, але я його тупо не бачу. Мені його ловити треба чи що? Well, come on. Коротше, це сильно сложно для мого цього. Так, ну треба розібратись, як цей. Як набирати сніг? Вообще не вкурюю цієї теми. Чи вона просто залишає? Ось що. Он воно. Але яка буква у нього? Good shot. Я не вкурюю, як кидати сніжки. І це доволі сумна історія. Так, а як можна цей? Options. Control settings. Key bindings. Lock on target, Z, interact E. Z, окей. Мені треба зрозуміти, як кидати ці довбані сніжки. Це жалюгідно виглядає взагалі. Так. F, T, Y. Літери ж нема на це діло. І вона зараз мене запінає. А я можу тут зберегтися? Мені б хотілося виграти, але я не знаю як. Так, Сірі, от тільки я навчуся зараз. Куди буде? Все. Я тупняк. Де вона є? Є, попав раз, да? Ні? Все, я розібрався, як кидати сніжки, господи. Як це довго було? No, you don't. Ну. Треба біля снігу що це робити? Типу нема сніжок більше. Де взять? Ага, ось.
На. Все, Сірі, я познав іскусство війни. Дякую. Дякую, що глянула. Я, здається, після 2000 років, типу, і мільйона нажатих кнопок. You will pay for this. Damn it. Де читинг? Все чесно було. No, you don't. Міледі. Ну, просіла. Ах ти ж. Мала хитрюга. Тут снігу не лишилось, чи що? Де ти є? Не попав. Хоп. Де ти є? Та-та-та-та. Та-та-та-та-та-та-та. Опа! Здравствуйте, здравствуйте. Так. По попі. Yeah, exactly. Not cheating. Ще раз по попі. Де ти є? Поки ти там набереш. Ап. Опс. Так, де ти є? Попав чи ні? Як же ж я довго розбирався з цією штукою? Де? Де вона взялась? Ах ти ж шустра. Малеча. Прямо в обличчя. Все. You were right. That really works. Thanks. Glad to be of service. So what now? I'll go see where our dearest sage is. Та-т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 а. Отак от, з Відьмаком. Шутки плохі. А це було класно. Аби вони ще підказали на початку, як цим працювати всім. Алло, чоловік голий спить, а ти ходиш. What? What's happening? Get up. We must go. I've saddled the horses. Ciri, it's the crack of dawn. Where do you want to go? To Velen, Bald Mountain. But a few days till the witch's Sabbath. And guess who's the guest of honor? Don't know. Enlighten me. Imlerith. We'll have no better chance to get him. Where'd you get this idea? What's gotten into you? I must avenge Vesemir. The Sabbath. It's the perfect opportunity. Imlerith will be drunk among his cohorts, caught up in the revelry. He'll not expect the blow. How'd you learn all this? Imlerith? The Sabbath? Avilach. He told me of those who chase us. Claims knowledge itself can tip the scales. Come. We shall talk on the way. Wait. Something I gotta tell you before we go. You know, the Emperor really wanted you found. Yennefer mentioned something. Wanted you to visit him. Why would you tell me now?
Because this could be your last chance to see your father. Think I should go? Це хороше питання. Я і сам не знаю, що сказати. Нехай сама вирішує. Decide for yourself. But I want your opinion. Should I go or not? Ну, цей імператор не дуже мені подобається, тому... You don't look good in black. What do you mean? Think he wants to meet you because he's missed you? As I see it, he's got plans for you. Might have expected it. Цікаво. Ну, не знаю, насправді, наскільки це правда. I'm fed up. I won't have others deciding for me behind my back. We ride for Velen. Так, ця лінія мені подобається більше, ніж їхати до імператора, а він мудак. Він справді там щось намутив би. Обійдемось. Обійдемось, без імператора. After the Battle of Kaer Morhen, the defenders licked their wounds and mourned their losses, save Ciri, who began to plan her revenge. She woke Geralt one night and urged him to travel with her to Velen, to the top of Bald Mountain, where she knew she'd find Imlerith. She had decided he had to die. Так, ще трошки пограємо і хорош. На сьогодні. Це ж сьогодні неділя, так? Я щось втратив лік часу. Щось мені здається, що імператор буде не в захваті від того, що ми на нього забили борта. Болта, а не борта. На що дивлюсь, то й говорю. Капець! Ох, яке дерево розлоге. The men at Crow's Perch, they spoke of this place. Та, точняк, дякую. Ardserbin, home of the ladies of the wood. The Ого. peasants feared coming here, and the Baron thought the ladies of the wood a terrifying tale for naughty children. Incidentally, I wonder how the Baron is. He found his wife, took her away, somewhere far. Anna, she was unwell. A true shame. You actually know this area? Centuries ago, it was a hallowed site for druids. But then the crones arrived, destroyed the Velen Circle, and deformed the sacred oak atop the mountain. An important feast is observed here annually. The Sabbath, they call it. All the local folk attend. Шабаш? I Да, це ж suspect шабаш Imlerith по факту. attends too, as the crone's guest. Seem to know it well. Havelark's a good tutor. Так, я просто, у мене сьогодні заняття було, і в мене таке відчуття, що я щось сьогодні робив, ніби робочий день був. Але окей, да, сьогодні ще неділя, що воно закінчується. Завтра понеділок, goddammit. You stand to find Imlerith here? You sure? Avalok told me of beings who commune with the NL elves. They can be found in every part of our world. In Velen, the crones do this. Apparently, Imlerith came here at Eredin's behest, to order the crones to keep their eyes open and ears pricked, in case Avalok were to seek shelter in his Velen hideout. Took the order literally, judging by all the ears hanging in the woods. Think Imlerith might still be here? He craves the pleasures of the flesh, wine, sex. The crones indulge him, flatter his ego. I'm certain he'd not let this opportunity pass, and will be on Bull Mountain for the Sabbath. Let's get this done. We must reach the peak. We'll find Imlerith there. The peasant folk of Velen call this night the Feast of Gifts. I've no idea why. Bald Mountain. Та, понеділок завтра. Це вже без 20:11, слухайте. А що, давайте глянемо по квесту у нас взагалі намічається. 29 рівень. Ох, оце я виріс. Ну, тут все просто. Секондарі ще деякі позалишалися, до речі, що цікаво.
Так, ну окей. Окей. Ще гляну ось що. А, ну це значить згодом зробимо. Розберемось, тут ще треба трошки ладу буде навести. Добре, що це не кінець прям гри, то я так думав, що стільки ніби всього ще пропущено, а тут ще трохи лишається, очевидь. Такс. Да, та тут же ж на цьому тільки на рівні цієї заруби. Вони там нам досвіду накидали кучу. Я думаю, що тут капець вирос зразу швиденько. Такс, а речей класних нам не дали, ні? Та ні. О, до речі, треба полагодити. Мастер армор. Армор. Це армор. Ого, а це що за гаунтлетс такі цікаві? Heavy armor. Ось що мені треба. Оп, і полагодили. Хорошо. Такс. Це ми ввелені. Треба знайти. Ну що, я думаю, може вже на сьогодні тоді потрошечки буду закруглятися. Без 15:11, справді, завтра понеділок, треба трохи до робочого тижня підготуватися. Тим більше, що найбільшу зарубу цієї гри сьогодні вже зробили, треба, до речі, зберегтися. Тут отуточки. Blood on the battlefield. Так, напевно буду закруглятися. Дякую в чергове, що заскочили і склали мені компанію. От, правда, ця гра вийшла більше рубаловом, ніж якимись цікавими розмовами і сюжетними лініями, ну але як є. Та, на добраніч, гарної ночі і десь скоро, я думаю, побачимося. Можливо, в середу, думаю, а може, ну побачимо, як буде йти. Але може в середу ще пострімлю трошки. Побачимо, як тут далі сюжет буде розгортатись. Бо далі я до цього моменту ще якось там до битви в Морхені знав, але далі для мене це майже невідомо теж терра інкогніта, тому будемо бачити. Та, епічна була заруба. Немає за що, вам дяк. Тоді все, закінчую. Добраніч і гарного тижня наступного. Бам.